menjadi seorang martir atau dipenggal lehernya, kepalanya itu di tempat yang lain yang jaraknya kurang lebih 3 km dari tempat ini, namanya De Fontana Abbey. Dan setelah dibunuh, wanita tersebut, para pengikut Santo Paulus mengambil jenazah Santo Paulus dan dimakamkan di tanah milik dari wanita ini. Now I'm showing you the columns. These columns inside the cortile, there are about 150 columns, which they remind us of the 150 psalms. Some are the praises, thanksgiving, glorifying God. So here in these porticos, there are about 150 columns placed here in this cortile of the basilica. Dan pilar-pilar ini jumlahnya ada sekitar 150. Ini untuk mengingatkan lagu-lagu yang juga berjumlah 150 buah. Semuanya adalah berisi pujian kepada Tuhan. So here, as I'm walking towards the interior of the cortile, you will see the statue of Saint Paul. This statue in the center of in the Basilica St. Paul was sculptured or made by Giuseppe Obici in 1807 to 1878. Dan ini adalah patung Santo Paulus yang terdapat di bagian depan atau bagian halaman dari basilika tersebut, yang dibuat oleh seorang pemahat, Giuseppe namanya. Ini cuacanya sangat cerah di kota Roma. Kalau kita bisa ziarah ke sana, sesuatu yang luar biasa. While on the above the head of Saint Paul, you will see behind that the mosaic. The mosaic, as you probably already noticed, are many symbols. Like on top of the facade is where Christ at the center, and then on the left and right are Saints Peter and Paul. While in the middle, there are 12 sheep, which symbolize the 12 apostles. And at the center of these 12 sheep is Christ with the standing on the fountain, which they, of course, the 4 living waters or the 4 gospels. Dan di bagian belakang dari patung Santo Paulus, gedung yang tinggi itu, terdapat banyak simbol. Yang paling atas adalah pahatan gambar Yesus sendiri yang diapit oleh 2 rasul utama, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Dan di bawahnya adalah 4 rasul yang lain. Noticingly, probably get their attention are these palms. You know these palms that can you see around here on this inside the cortile? They are actually not simply like this or having what do you call it, beautifying the cortile. No, these 4 palm trees, they also give us symbols. They call it this the symbol of paradise. So these palms on your right and then on your left, they actually the symbol of the city of Jerusalem and the city of paradise. Dan di 4 sudut dari taman ini terdapat 4 pohon palem, dan 4 pohon palem ini sebagai simbol dari kota Yerusalem dan juga sebagai paradise. Paradise artinya surga. Going back to this statue, they also represent a symbol of the martyrdom of Saint Paul and also the symbol of his life or his mission. It means to say, like if you look closer to Saint Paul's statue, he's holding a sword. And then on his right arm,
while on his left arm, he's holding a book. It means to say Saint Paul is, while he's holding a sword, it means to say he was martyrized through this instrument of a sword. And on his left, holding a book, it means to say he's a teacher. He's a predicator. That's why he's called the doctor of the Gentiles. That is to say, doctor of the believers. Dan patung dari Santo Paulus ini pun juga ada simbolnya. Seperti yang kita lihat, tangan kanannya memegang pedang, di mana itu juga sebagai simbol di mana Santo Paulus meninggal atau mati sebagai seorang martir, dipenggal kepalanya. Sedangkan bagian tangan kirinya memegang segulung roll buku kertas yang menyimbolkan sebagai Santo Paulus itu sebagai seorang pengajar, pembawa kabar gembira. That is why Saint Paul is very much honored by the church because of this great accomplishment. As you know, he was persecutor. He persecuted the Christians, like the first Christian whom he brought to the martyrdom was Saint Stephen, the first martyr. So he was actually organizer of the martyrdom of Saint Stephen, and as well as the other Christian. But God used him, in the other hand, to be a predicator of truth, to be a defender of Christians. Dan Santo Paulus ini hidupnya dahulu sebagai seorang tentara yang mengejar orang-orang Kristen, membunuh orang Kristen, dan dia merupakan salah satu saksi atas kematian Santo Stefanus. Dan Santo Paulus akhirnya mati sendiri dengan pedang. Itu adalah konsekuensinya. Tapi kematian Santo Paulus ini adalah kematian yang mewartakan kabar gembira. Jadi kematiannya tidak sia-sia. And that's how God works. His mystery, his above all, his love and compassionate to us. God manifests and uses in the mysterious ways, which means to say, even though we are persecutors, we are bad, we are really they consider us a evil person, God somehow in his justice and mercy manifests Megah sekali, Ben. his love. Megah, Ben. Megah, Ben. Udah cukup, Ben. Ya, itu adalah salah satu misteri karya Tuhan sendiri yang mempergunakan orang yang dulu mengejar orang Kristen ternyata menjadi seorang bapak gereja yang sangat penting dalam perkembangan gereja. Ya, benar. Ya, Okay, cukup. Father. Thank you Okay. so much, Father. Before we close this spiritual tour, can we ask the blessing from you and with the trip to other fathers? Are they still with Yes. you? No, they already left. They already Oh, left because they're in a hurry. They want to go Oh, back okay. to the college. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi kami minta supaya dua romo yang mengadakan bisa itu bersama Father Angelo memberikan berkat terakhir buat kita, tapi karena mereka lagi belajar, waktunya juga tidak banyak, mereka sudah pergi, tinggal Father Angelo sendiri. Kita akan minta sekali lagi berkat dari Father Angelo dan juga mohon berkat dari Santo Paulus. Okay, Father, you can bless us. Okay. Let's say Hail Mary. Kita Hail akan doa Mary. sama-sama, Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. The Lord be with you, And also be with you. and may the blessing Almighty God bless you all, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Father. Nice to meet you. Thank Hope you. Thank we can meet you again. Ya.